Hello everyone. So in this video, I will be discussing what about these files here, no, and we will try to add a new text input component and button and catch the input from that text input. Okay, so before we go on that certain topic, we will try to explore these files here, no. So basically, this is the a default in app.js once you have successfully created your project, and then in my right side is emulator, no, in Android to show the output. So in here in Explorer, the .expo is the internally used files for the kuan for the project, so you don't need to touch yet that one, no. So the assets where you can find the icons, images, or the any assets you want to include in your project. Images, no, may nana. Then the node modules is the mga packages, built-in packages ni React Native. So if na mo i-additional, imong i-install and it will be show here. Okay? The dit- the package JSON is where all your dependency you can check, no, makita ninyo nini natay Android, iOS, and then the web, but of course sa web is dili ni siya magamit. Then also this package lock, they are the same, no, an extended one, no, while this bubble, no, is you don't need to touch also this one, and also the dot ignore. The app.json is the configuration of your project, where you can change the name of your project, mga version nga imong gagamiton, the Splash, the iOS. So somewhat you may change some of these settings in a way, no, kung if there is necessary changes or configuration sa imuhang project. Then while si app.js is the main or the root file. So everything you see on the page, bisag pila naka page imong buhaton, pila naka components imong buhaton, diri na sila tanan mo render sa app.js. Siya silbi ang pinaka root. When we say root, if you will see, if you try to visualize a tree, no, kanang kahoy, siya gyud ang pinaka last, pinaka main. So kana din atong makita nga mga application written or created using React Native sa app.js na siya gi-display sa tanan. All the UIs you will see are just components na sila. Diri na tanan gikuan. Okay? So that's basically what about the Explorer shows to us, no? And in here, the default syntax or the codes. So from the top, you will see the importing of the packages, no? Status bar. Kaya naman to status bar din sa ubos. But we can definitely remove that one. The use state, no, where you can in terms of kung sa web pa is variable, no, and we will try to use this one in this video. And then this one is the arrow function, no, the default, no, the app. This one is the name of your file, so muna siyang itawag na din kung mag-create ka og uh, another component or another file, it should be the same here and your file name. Okay, export default function and then the name of your file. This, so kaning return, ang imuhang name should have a return para iyang ibalik. Okay, and then the return should have enclosed with the parenthesis, and like this. Anyway, you can simply copy this format, no, and then inside your return
you have a view. Now, what is view? No, if this is your first time, this is only an equivalent sa div sa kung sa web pa. So I'll try to show you this one. Component na siya ni saan ni React Native. So everything nga imong isulod sa return kinahanglan nakasulod siya sa component. Unsay component? You will try you will check you can check sa React Native docs. React Native core components. They are core components basically. So muna silang mga core components. Kani view, text, image, no? Scroll view. Kung sa web pa na siya, gitawag na siya div. Kung sa iOS ka magsulat, UI view. Kung sa Android is view group. Kung magsulat ka Java using Android Studio, no? So ingon ana na siya. And then kinanglan ang sulod sa return naka-enclose siya og core components. Dili siya pwede nga para sa web nga magbutang lang nga diya og hello world. Nga wala siya nakasulod sa core components. That gives you an error. Okay? So basically, si React Native is not a native. Si React Native is i-translate niya imong code into a specific platform. So ingon ana ra siya. Ingon ana yung trabaho para ma-efficient na imong pagsulat atong pagsulat sa program. So let's say for example nag-type kag view. Gi-compile nimo na sa into Android, no? Yang ang view niya i-convert na niya into kuan sa to view group, no? Kung i-compile na mo na siya iOS, convert na niya as UI view. So mura siya og another layer under core components. Mao na ang gitrabaho ni React Native para sa tua. Para kaisa ra ta magsulat. Okay? Then ang kanang mga function dili na niya i-convert. Naa na siya layer nga gibutangan niya para iyang magamit. JavaScript ra gyapon na siya as is. No? Ana siya gibutangan nga kuan I don't know the exact term or I forgot the term, no. So ang core components lang na ihang gina-translate. Okay? So all in all here sa return you need to before you return kinahanglan nakasulod na siya og core components ang imong i-display. Tanan nimo ibutang kinahanglan nakasulod siya sa component. Like here ako'y hello world gisulod na ko siya sa text. So unsa man pagkabaluan na? So kung kani siya this is equivalent to label kung sa web pa. Okay? And then sa down here is your styles or CSS. But not really a CSS. It is a style sheet. It is a abstraction of CSS. Murag when you say abstraction, it simplifies your work, no? Murabag ang good example is like your car. How to start your engine? In reality, gyud, kung users lang ka sa car, you start your engine using a key. But then definitely to start an engine is tuwa gyud siya sa engine mag-start. Tuwa dito ang mechanism on how to start an engine. Maybe na siya i-trigger. Si key is just an abstraction to start an engine. So kani siya ang gibuhat niya dinhi is an abstraction to CSS gihapon. Same sa yan niya. Kani siya murag gi-convert lang niya ang core components. So when we create a styles in React Native, we need to do like this and then put it in container. So basically these are the
kuan unsa ni standard, but of course you can change your this is only a variable, no, should we say, no, like that. Then to access these styles, you need to put like this: styles, the name of your style created, and then this one. Okay, you can also apply an inline style, so you can simply say also but if you apply inline style, you need to use double curly braces. So let's say like this. I'll save it. So wala na siya ni gawas. So I'll put a kita ninyo, no, wala na ni siya style. So if I should say justify content center. Anyway, soon on the next topic I will show you on how to arrange all the files in our mobile. Oh, ano lang para simple. Color, text color, font color, color, or should I background color? Background color. Then I choose color picker. So if you put a value, you need to put that in a single quote or double quote. So nakita ninyo karon, ang inline nga style na to was applied. Okay? So going back, we'll try to add now another core functions of our project. So this is basically the in our next topic I will demonstrate you on about the flex and all those things, no. So right now we will focus to the text input and the button one, no. So if we try to put text input here, so the core, if you will check the documentation or the tutorial, no, handling text input here. So if you put a text input or input type text sa web, it should be like this: text input, no, text input na. Then the props, when we say props, these are the props placeholder, no. It's like attribute in web, no. So they have these props nga they call it default value. Okay, kung dili ko magbutang og default value, ha. Let's try to uh, default so to. Okay. Si React Native karon wala na kaila ni nag-error to kay gigawas na ko siya sa view. So, okay. So, right now, make sure nga before using the text input, always make sure nga na include nimo siya ani nga package sa React Native. No, kay kung wala na siya diha, text input doesn't exist na siya. Okay? So, it should be included kana nga package. So, right now, dili na to makita si text input. That's why magbutang ta og any text here. Igawas na rin siya. Then, we will change this into kuha na lang, placeholder. Any text here. Okay. Para mas ma-appreciate na to, butang na to siya style. No? Butang na to siya style and double quote. Single quote. Then, let's say
um, background color. Dili na di siya ibutang sa double quote. Single quote. Nganong di siya magawas. Okay, anak ra. Background color. So as you can see, the style sa React Native is more likely same sa CSS. Sa CSS, that is a background dash color. Ang ila, kani siya, mura man ni siya o sa ni siya. Snake case, no? Pero wala lang yung underscore. Kani siya, camel case lang ang style ni React Native. So, background color is katuna lang yapon atong gi-open ganiya. Save. Tura. Iwas na. So, not good color. Kaya di maklaro itong text. Na. Tura. Tura. So, nakita ninyo, gamay ra kayo no, kay dikit kayo ato ang text sa ibabaw. So, we will set a width of 200 for now. Ang height na to, best spelling sa height, anak ba? 50 siguro. Sakto na. Okay, nara. So, maka-type na ta. Ay, sorry. So, maka-type na ta din karon. No? So, this is now the hello world. This is our text. We can also apply border width. Yeah, border width. Border na sa CSS. So, medyo di tama ko ano. Border width 1. Okay. Na, so looks good. Siguro padding. Butang tag padding 5. Okay, di na kay siya dikit ba? Or 8. Okay. Mura nag-true. Okay, dayon. Siguro border radius na ba yung border radius 8 siguro. Tora. So, chuy na. In a way, no, somehow. So, ana na. So, so we have now successfully put a label, no, using text nga component, and then text field, text input using text input nga component ni React Native. And then kani siya, kung di ka ganahan aning approach, you can simply put it in here. Let's say container, dili maglain ta. My styles. Nauna na nimo style sheet, awato na nimo dot create na then nganla na to og text styles. Butang na nimo ditanan din eh. Como. So nawala yung design kay ngano man wala imo man gi-remove din eh. So para magamit na to ni siya nga styles, awaton lang yapon na nimo, isa na lang ka single curly brace, but it should be my styles dot text style, text input style din. Text input style. So tura. So nigamay ng ato ang kuan karon. So ang gibuhat niya ani karon ang ihang CSS nga source is kini. Okay? So next will be adding a button. So button is just simply a button like that. So if we try to check, and then ang value ni button kung sa web, ang prop niya din is title. Dili siya mosugot. Ano man ni siya? Title ana. Click me.
Sa ingon niya. Si property button doesn't exist kuno. Kay wala na to siya gi-add. Tuwara, nigawas na si button, no? Okay. So ang to add an event ani nga button kung sa JavaScript, no, on click, di ba? Definitely sa mobile, click does not exist. On press man na tong mobile, no? So when we press, perform an arrow function, then i-alert sa na to. Let's try to get the event. Then you've clicked na lugar. You've clicked. Okay? So that's definitely how you get the event of that button. Now, our next goal is we will try to get the value of the text input. So, sa React Native, kinahanglan nato siya ibutang sa variable. Dayon, kani siya nga variable, ang tawag ani sa React Native is state. This is the time we will use a state. So, before using state, you need first to import also on the top of your project. So, you will create a on change text prop, and then set value text. Kani siya, ikaw rin magbuot ani nga value. Okay? Or variable. So pasabot ani kung kada type nimo sa text input, isulod niya ani nga kuan state. So let's say, then to declare a state, you need to declare it a variable, no, like const, like that, no, act new value. Ana. Kani siya, ikaw ra pud magbuot ani. New value dayon kuhaon nimo ni siya si set value text. And then set state dayon. Like that. Set state doesn't exist. Okay, maybe use state, no? So karon na nitabuan ni pag type ani niya ni sulod siya ani, then gilabay nimo ani nga state, giset dayon ani, no? Muna ni siyang state karon nimo. Bali variable siya imong gipasa dani, gibutang din ni, then using ani nga code. Okay? So karon sa imong alert box, you can now simply use the new value like that. Okay? So we'll try. June tan. Yeah. Okay? So I have demonstrated you the text input, the button, and using state to get the value of our text input. So on our next video, we will try to explore the flex and other stuff in React Native. So thank you.